Okay, hi. What up, guys? لما أنت فيليب زولا ملكو تاين حزنا مزنازلنا لا entrance examination. Entrance Ethiopian Universities entrance examination. Physics questions for grade 12. مالت أفصفها لي عم تمرت عمنا ماتريك تياكي بتلينا 10 تخلي بترجع مزموز تياكي ذاتنا مالت related زخون concepts بتلينا عهاتكم تفتنت 10 تخلي تكميو استحالة تياكي تاتيوم. سلازي زم تياقت هزيهم بونا تخاتاتولو يا بزولز سخاتم ختنبو انكرج زقبر خمسة عنا سرحتي سلازي سخاتخمون شير غورو سبسكرايب غورو نمحازتخمون أبزو حلا سلازي let's start نجمبرسك. Okay. A small radio receiver uses a battery that delivers a constant current of 25 milliampere. 25 milliampere for 3 hours. Calculate the total charge delivered by the battery. Let's تأيو أوزي small radio نا receiver يو so battery زي 25 ملي أمبير زاكل current delivery قبر نخلي ساعات 3 ساعات. Let's تأيو calculate the total charge delivered by the battery. Charge نتأيو هنا. Let's تأيو أوزي حرك فلت قبونا قر مالت charge مالت current times time. We do more first and foremost you better know that what is current. Current means the rate flow of charge. See current time مالت you current مالت I is equal to change of Q over change of T. We do more current means the rate flow of charge. So the charge now the أوزي مسكلام راح نقول مالت criss cross نقول. For example now chi I مالت is equal to charge Q مالتي over T. هذا انت حتنزل لنا charge سلازي charge مالت يوم نايزي قلت يوم product مالتي هذا criss cross قرومو تايخون له Q مالت the product of current times the given time. سلازي توهيونا زلو currentنا 25 ملي أمبير. small m تخوينا ملي 10 the power of minus 3 indicate قبل. not micro كيت مثلكم micro مالت يو نجاريا ويدمو نوزو ناقريك قال نيوا نوع على symbol نيوا. سلازي small m تخوينا ملي prefixes كم استمرنا يو small m stands for milli which denotes or indicates 10 the power of negative 3. capital M تخينا دمايا ميجا 10 the power of 6 خون له مالتي. سلازي تاينا مجبر حزي أوزي 25 ملي أمبير times 3 hours. so the hours سي قديت أنا متغيرنيو now SI unit ويدمو نفس seconds. سلازي زي 25 times 10 the power of minus 3 times 10800 ويدمو 10 سكند يمز من يزيد 3 ساعات ب3 شلشم تبازحت لنا كندي يمز 10 شلشم سلازي 25 times 10 the power of negative 3 ampere times 10800 second 270 coulomb يمز مالتي coulomb 270 coulomb. So the answer is D is the answer. سلازي any comment any تياجي تاليكم يعني any time تياري كاليم سلازي charge مالس the product of current نا the given time. as what حدش نقرأ زي 25 ملي أمبير نيرو تعملي 10 the power of negative 3 معنا 3 hours نيو data unit conversion مسارتاوي نفس كان نغيرنا يا 10 شمن تمت مزي قلت ما باز هنا خلطة من 7 coulomb is the SI unit of charge مالتي. okay next let's proceed to question number 2. okay next this is question number 2 which is continued from question number 1 or this is the second question. so the second question looks like this title the vector A means here 2 to the I plus 1 to the J plus 1 to the K is perpendicular to this vector to this one. So as you can see
the vector to the I plus j plus k ያው እዚህ ሓደ ለው ማለት እዩ perpendicular to this vector as vector እዚህ ግን I minus 4j plus bk ነው b ማለት constant number which is unknown ዘይፍለጥ እዩ ስለዚህ the vector እዚኦም perpendicular ክኾኑ ኮይኖም ሲ b ና ክንደይ ቁጥር ይወክል ማለት ነው b is equal to ይብለናል ስለዚህ a 0 b 2 c 3 d 1 ይብለ ስለዚህ ኣብዚ ኣብ dot product a dot b 0 ዝመጽእ ማዕዚ when the vectors are what perpendicular to ኮይኖም እዮም ስለዚህ the answer ይወሞ a dot b ማለት ax dot bx plus ay ማለት x ምስ x እና dot ንገሮ b y ምስ y z ማለት ስለዚህ ay by plus az bz so if two vectors are perpendicular two vectors perpendicular to ኮይኖም their dot product is what 0 ስለዚህ እዚኦም dot ንገሮ ማለት እዩ ስለዚህ ታይኒ ሓደ ሎጂክ I dot I 1 እዩ ምክንያቱ I dot I parallel ይሆን ለው magnitude ወይ ደግሞ the magnitude of I times the magnitude of I cos theta ማለት parallel ትሆን ተለው አንግልና 0 ዲግሪ ስለዝኾን cos 0 ሓደ ተፋለጥ ኮይኑ ግን I dot j ሕዚኦም perpendicular እዮም ስለዚህ vectors in space I j k እንዲዮም ስለዚህ እዚኦም mutual perpendicular ስለዝኾን ዘም 3 vectors in them unit vectors in space ስለዚህ dot ትሆን ተለው ያው cos theta አና 0 ስለዝኾን 0 እዩ ስለዚህ 2i this one 2i dot I is equal to 2 j dot minus 4j is equal to 4 yeah minus 4 ማለት j dot j ሓደ ስለዝኾን ለይ ኣብዚ ድማ k dot bk k እና k ሓደ ስለዝኾን b ይቀርላ ማለት ስለዚህ ናብዛ ምዕሪት ረይባ እዚኣ 2 plus minus 4 plus b is equal to 0 ስለዚህ 2 minus 4 minus 2 ከሆነና አይ minus 2 plus b minus equal to 0 ስለዚህ b is equal to 0 so the answer is what b ስለዚህ b is what the answer ስለዚህ ና b ዋጋ ናይ ዚኣ ማለት ክልተ ይኸውን ለው ማለት ክልተ ስለዚህ ታይ ኣብ dot product ክፍለጥ ዝግብኦ ነገር ክልተ ቬክተርስ perpendicular ትኾይኖም ያ ፕሮዳክቶም 0 ከም ዘሎ እዩ እዚ ጥያቄ ዘምረና ማለት እዩ okay next let's proceed to question number 3 okay continued question number 3 look this one yeah okay question number 3 what does the slope of velocity time graph represent okay nice it's very fascinating question here always such kind of question faces in Ethiopian university entrance examination they seem very simple but you need to understand it you need to read it more as start ከተንቡልኩም of graphs because of physics graph ማለት something very useful graph is something that is very useful very important that shows how an object or any body has moved ከመይህም ጽንቀሳቀስ ስለዝረይና በጣም important of physics discipline ማለት ስለዚህ slope ማለት ታይ ማለት እዩ rise over run ወይ ደግሞ vertical increase over horizontal increase ስለዚህ ታይ ማለት እዩ velocity over time ማለት velocity ን time divide ምግባር ማለት በኋላት vertical ዘለውን to horizontal divide ከብተና velocity over time ድማ acceleration ይበናሽ acceleration so the slope of velocity time graph is acceleration b ስለዚህ you better read that what is the area under the velocity time graph the slope in distance time graph displacement time graph as result don't be just read it in detail okay question number 4 okay where b has twice the length and twice radius of where b nina had ገመድ b ካውና a ገመድ it's length ነው it's radius ነው ማለት ስለዚህ both wires are made from the same material ስለዚህ resistivity ማዕረዩ ማለት if wire a has resistance r now wire a has resistance na given capital R to have so what is the resistance of wire b a to r b for r c 1 over 2 r ወይ ደግሞ r over 2 d 1 over 4 r ስለዚህ ታዩ ተሕቶ ክልተ ዋየርስ ነው ዋየር a እና ዋየር b
ካብ the same material እዮም ተሰሪሖም they are made up from the same material ግን wire base twice length ና እዩ radius እውን twice እዩ ስለዚህ ታዩ አንሰሩ ማለት ነው እስኪ እዚያ try it እስኪ I give you or about 5 minutes እስኪ አረ 5 minutes ከወዛኩም እዩ እስኪ 3 ሰከንድ ይሆንኩም አለ እስኪ Okay, come to صرح والله يا بتصفى يقبر ስለዚህ ዝምረጽና A ክልተ capital R ክልተ resistance B for RC half R D quarter R ወይ ደግሞ 1/4 R ይለናል Okay እስኪ let's do it together حاضرنا እስኪ እንስራ እስኪ next እዚኣ መልሳ ሕዝና ቁጥር 4 ክንሰርሕና ማለት ነው ኻሊ page ናለ Okay this is continued answer for question number 4 First step that we better know is resistance of any material is given by the resistivity rho ማለት times length over area እዚ ማለት radius ስለዝተኸና resistivity length over pi radius square እዚ ና resistance general formula ስለዚህ ታይዙል ትሕቶ resistance of B ማለት resistivity times 2L ናይ A ና double ስለዝኾነ over pi to R square Okay, there. Okay, that two. I'll dig it nation. And I think نخلتي أسكير. Okay, نخلتي أسكير there. So and we are given that the resistance of A مالت capital R. So let's رأيكم ماذا resistance of B مالت مالت U. Resistivity times كلتا length A على E pi bracket كلتا radius square زي تناسلزي تعيز زي أكل ترى سكوير تونتلا 4R ياك تخونلنا زي رقمه resistance of B كلته over 4 زي أجن زهول تاي تخوننا زي أتعملت يا رقمه زي R يا مقنعته resistance of ناي RAC resistance of ناي RS RU سلزو لنا مالت سلزي the answer is R over 2 over to the mood Chelsea so guys we had a nice time please read more in order to score a nice mark صبغت نختم صبغت عم read جور سلازي زي كم highlight نحطهم نختم بو يو indicator سلازي كلكم تمارو بتلاقينا grade 12 تفتنتي بدن بيوزو زرا خسرنا لكم سلازي كم زعينتنا Ethiopian University Entrance Examination مسرح قصليوم كنصرحنا لذي I would like to say thank you for your listening so bye bye I wish you to have a good time